Good evening to all of you. Is this audible, visible to all? All clear? All clear? Real clear? Okay. We'll start. We'll wait for 1 minute. Wait a minute. Okay. ठीक अच्छी. So last class रा हमारा topic of discussion हमें start करथिले MCQ मनी मार्केट ऊपर डिस्कशन करथिले. कौन डिस्कस करथिले हमें मनी मार्केट ऊपर डिस्कशन करथिले. आजिरो क्लास रे देखिबा हमें कैपिटल मार्केट. ठीक अच्छी. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आजिरो क्लास रे हमें देखिबा कैपिटल मार्केट. सो जस्ट रिकैप मने पकई दउछि मु स्टार्ट करबा पूर्व दुई प्रकार हमें पढ़ितले. फाइनेंशियल मार्केट को हमें दुई भाग रे डिवाइड करथिले. फाइनेंशियल मार्केट को हमें दुई भाग रे डिवाइड करथिले. गोटे थिला मनी मार्केट आ गोटे थिला कैपिटल मार्केट. कोन कहली गोटे थिला मनी मार्केट आ गोटे थिला कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट टा कोन ना एटा थिला शॉर्ट टर्म. मनी मार्केट टा शॉर्ट टर्म थिला. कैपिटल मार्केट टा कोन ना कैपिटल मार्केट टा थिला लॉन्ग टर्म. कोन थिला एटा कैपिटल मार्केट थिला लॉन्ग टर्म. बुझिला गोटे शॉर्ट टर्म गोटे लॉन्ग टर्म. नो एठू मॉनिटर रेज होतला कोन पई ना फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. कोन पई होतला दिस इज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. एंड एटा कोन पई होतला ना दिस इज फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर. फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर. ठीक अछि. ए दीटा हमें पढ़ितले. चलो ताले क्वेश्चन को आसीबा हमें. सस्मिता वेरी गुड इवनिंग. Good evening to all. Lifestyle and fashion. What is your actual name? Good evening Shanti. How are you all? केमती अछंती समस्ते? Everyone join कले समस्ते? होंगी नहीं? Everyone join, समस्ते join कले? Lija, all right, thank you. All clear? आजिरो क्वेश्चन को आसीबा. आजिरो टॉपिक ऑफ डिस्कशन कैपिटल मार्केट आज पर योर डिमांड. लास्ट क्लास रे मनी मार्केट देखिथिले कि नहीं? लास्ट क्लास रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मनी मार्केट थिला. आजिरो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहइबो कैपिटल मार्केट. सो आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट करिवा. यस सस्मिता. ठीक अछि. तो कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. about primary and secondary market, consider the following statement about primary market. माने एटा टॉपिक ऊपर अछि. consider following statements about primary market. को कोन हो क्वेश्चन पढंतु. बहुत इजी क्वेश्चन and I expect everyone to answer it correctly. बहुत इजी क्वेश्चन.
So I expect all of you to answer it correctly. Question kon kochi, it is also called new issue market. Companies raise fresh capital from here. It provides liquidity to the existing securities. Now I am giving you a hint. It is free sound come achi. Am I audible to others? Mo samna re gote lagichi and it is audible to all. Samaste shuni paruchanti. Yes, audible Lija. Okay. ठीक अछि म आ गोटे यूज भी करिछि माइक. ठीक अछि. ओके. देखो ताले ये क्वेश्चन मु गोटे हिंट दउछि एटी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रा कथा टिके भाबिबे. Contradictory statement. Is there any contradictory statement? Because it is also called new issue market. Eti gote rahila because it provides liquidity to existing security. Either one or three ठीक है. कहीं ना one कहूची नुआ, three कहूची कि existing market को ये आउ किछि add करूची. Existing market को ये आउ किछि add करूची. So इटी कौन हो? Either one or three ठीक है. से हिसाब रे करके देखो. 100% ठीक है ये क्वेश्चन आंसर समस्त हमरा. मु पढ़ाई ऑलरेडी क्लास रे समस्त ठीक करि परिबे कोंतु. One, it is new issue market is called primary market. Agreed? New issue market is called primary market, and it provides liquidity to existing security. No, ये existing security को liquidity provide करू नाही. Fresh capital, absolutely correct. Fresh capital issue करा जाउची. एथरे fresh capital issue करा जाय. ताले what is the answer? कोन हो आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा. In secondary market, securities are traded between investors. It ensures liquidity and continuous price discovery. Companies directly receive fund from investors. देखो तो ये क्वेश्चन कौन हो. In secondary market, securities are traded between investors. It ensures liquidity and continuous price discovery. Companies directly receive funds from investors. देखो तो okay, Sasmita B, Priti Pranam, you joined, everyone joined, समस्ते join कले. Last class गत काली ही पर नथिला, so many students raised question message करथिले कि सर क्लास ही परिनी आजी. So काली किछि प्रॉब्लम कारण ही पर नथिला, but we'll continue as usual. We'll continue as usual. A question देखियो टिके. Now again think about the contradictory statement. Now you one कोची securities are traded between investors. Three कौन कोची देखो. Three कोची companies directly receive funds from investor. एटी हुए कौन exactly security market रे. प्रथमे कंपनी मन कर टाटा कंपनी. टाटा कंपनी शेयर इश्यू कला. टाटा कंपनी कौन कला ना शेयर इश्यू कला. ये किनेला इन्वेस्टर आको किनिला. इन्वेस्टर किनिला तापर ये इन्वेस्टर्स सु आउ को इन्वेस्टर किनि पारन. ये इन्वेस्टर्स सु आउ कोनोसी इन्वेस्टर किनि पारन. बुझुची कि नहीं. नो एटा जो ए जो किना भी कहला it happens in the primary market. It happens in prime. एटा जोटाला it happens in the secondary market. कोडी ना it happens in secondary market. बुझी ना. Primary market कौन और secondary market कौन. First one it happens in primary and investor to investor is secondary. Now 1 out 3 देखो. Securities are traded between investors. Companies directly receive funds from investors. Now 1 and 3 they are contradictory in nature. 1 and 3 that is contradictory in nature. No ki tale kon hobo eti. Secondary market is all about among the investors. So 1 is correct. Liquidity
and continuous price stability ये ensure करे. ये कौन करे? Continuous first share पड़े आसिला. प्रथम share पड़े आसिला. तापर second share केते बड़े आसियो? First share पड़े आसिला. Second share केते बड़े आसियो? Second share आसिले तो continuity maintain होगा ना. Second, third, fourth आसिले. So first house 1 and 2 दीटा जाको correct. First, second correct. First and second they are correct. 1 2 correct. Yes, third incorrect. Third incorrect हेले आपनकर C और D कटि गला. इस सब कटि गयो. Third incorrect हेले A C D सब कटि जो. सबटी 3 अछि. एटी देखो एटी 3 अछि. 3 incorrect. 83 अछि incorrect. 83 अछि incorrect. So 1 A C D कटि गला. B is the only answer. Clear? Clear कि नहीं? B is the only answer. Agreed समझते? राजी? Okay. Next देखिवा. Consider the following. The primary market promotes capital formation. Secondary market promotes investment liquidity. Both markets are regulated by SEBI. Both markets are regulated by SEBI. देखंतु कोन हो. बहुत simple question and very conceptual question. Very conceptual question. I expect everyone to answer at least. समस्ते आंसर देबे यार. समस्ते आंसर देबे. शांति 1 2 लिजा को प्रीति ना देखो प्राइमरी मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन हां कि नहीं ये फर्स्ट टाइम आसुची ना प्राइमरी मार्केट रे कोन होतला प्राइमरी रे फर्स्ट टाइम आसुतला प्राइमरी मार्केट रे फर्स्ट शेयर इशू होतला एटी सो ये कैपिटल फॉर्मेशन करूतला तापरे सेकंड रु जदी हम देखिबा सेकेंडरी मार्केट रु जदी देखिबा इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी ये इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी एवं एटा कोन कहल दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन both markets regulated by SEBI absolutely capital market is regulated by SEBI the whole capital market is regulated by SEBI maybe primary maybe secondary hela capital market is regulated by who is the regulator it is by the SEBI both the markets so ame आउ भी किछि पढिथिले RBI and others RBI regulated SEBI regulated चारि जण regulator capital market regulator की ही परन मने अछि कि नहीं रेगुलेटर्स फर्स्ट आरबीआई सेकंड सेबी तापरे एनएचबी नेशनल हाउसिंग एंड डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चारि जण रेगुलेटर कैपिटल मार्केट so 3 is also right so all correct agreed all correct SEBI was given statutory status in 1999 through SEBI Act. It is under the Ministry of Finance. It regulates only mutual funds but not stock exchange, which is true related to SEBI. Which is true related to SEBI. Air answer madhya samaste kari paribe. A Swati A okay Lija A Sasmita A samaste A
सेबी केबे आसिला 1992 रे आसिला थ्रू द सेबी एक्ट केबे आसिला 1992 रे आसिला थ्रू सेबी एक्ट इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैना it regulates only mutual fund but not stock exchange, but stock exchange is regulated by SEBI only. Stock exchange is regulated by SEBI only. So 3 is incorrect. A correct, B correct. A correct and B correct. Right? A correct and B correct. Agreed? 1 and 2 only. A is the correct answer. 1 and 2 only. A is the correct answer. Next. Functions of SEBI include protecting investors' interest, preventing insider trading, issuing currency notes. किसी ना ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन. SEBI रो रोल है भितर कोटा. Which of the following is the role of SEBI? Yes, RBI issues currency. Shanti, absolutely correct. So currency issue ra काम करना RBI. करना RBI. So third option is wrong. First दुईटा ठीक अछि. First दुईटा ठीक अछि. Consider following. SEBI regulates both depositories and credit rating agency. RBI regulates the corporate bond market. RBI regulates the corporate bond market. कौन हो? RBI regulates corporate bonds. SEBI regulates both depository and credit rating agency. Now, corporate bond market is regulated by whom? This is a capital market. This is a capital market. So it is regulated by SEBI, not by RBI. So this is wrong. SEBI regulates both depository and credit rating agency. Yes, correct. Yes, correct. ठीक है जी. Next. Corporate bonds are debt instruments issued by firms, provide equity ownership. They provide equity ownership. कौन हो?
both ओ 3 नहीं कि कॉर्प ठीक अच्छे इधर 3 नहीं 1 2 ओनली इधर 1 ओनली रो कर दो छे 2 ओनली करो 1 only 2 only both none I have changed all the options as per your demand कौन है बेटी corporate bonds do they provide equity ownership corporate bonds do they provide equity ownership they are debt instruments now dita jaga dekhuntu again 1 and 2 they are contradictory statement both are contradictory statement ha ki nahi both are contradictory statement kemiti why and how both are contradictory statement mark karo why and how both are contradictory statement एठी कहूची ये डेट इंस्ट्रूमेंट एठी कहूची इक्विटी ओनरशिप दिटा तो अलगा कथा डेट रे लोन इक्विटी रे शेयर रहिला सो आइदर 1 हबो और 2 हबो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड लिखि देला ऑलरेडी बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट इक्विटी ओनरशिप सो 1 इज करेक्ट हां कि नहीं सो 1 इज करेक्ट नेक्स्ट Depositories in India, NSDL and CDSL are two main ones. They are regulated by SEBI. They help in dematerialization of securities. Yes, I agreed. Samaste one only. Raji samaste one only. Next question देखो. मार्कर कौन हम एटा समस्त कहि परिए बहुत सहज क्वेश्चन एटा समस्त कहि परिए बहुत सहज क्वेश्चन हैला NSDL CDSL ऊपर देछि क्वेश्चन करि परिए समस्त they are two main ones there are many but they are two main ones and they are regulated by whom they are regulated by SEBI yes or no correct they are regulated by whom they are regulated by SEBI they are regulated by SEBI they help in dematerialization of securities yes they help in dematerialization of securities बुझे गला so 1 2 3 1 2 3 which are correct 1 2 3 with which is correct all correct B is the correct answer B is the correct answer next call notice term money
Call money, term money or notice money mainly differ in terms of collateral requirement, tenure of lending and borrowing. Tenure of lending and borrowing. এটা কাহা উপরে ডিপেন্ড করে? Tenure of borrowing, 1 day or 14 day, number of days involved is important here. Number of days involved is important here. Collateral requirement next, same collateral requirement for all. Collateral requirement is same for all three. है tenure of lending and borrowing ऊपर depend करके रहता है, depending on tenure of lending and borrowing. ठीक है चलो. With reference to the gilt-edged security, they are government securities of high safety. They have negligible risk of default. They have negligible risk of default. देखो क्वेश्चन पढ़ो ठीक भलो भाव gilt-edged security, they are government securities of high safety, they have negligible risk of default. Government security or not? What is gilt-edged market? What is gilt-edged security? Government security or not? Yes, they are government security. They are government security. Government security is always safe ki nahi? Government security is always safe or not? Absolutely safe. Government security is always safe. They have negligible risk of default. Negligible risk because it is government pakhare ଅଛି, so negligible risk of default. That is why they have negligible risk of default. So C is correct. Next, a debenture is a kind of debt instrument and it is always secured by collateral. देखो question on debenture. Bond is secured, debenture is secured or unsecured? Debenture is secured or unsecured? This is always unsecured. So there is no collateral.
That's why there is no collateral. बुझिला? So it is a debt instrument, but collateral is not there. ताले आंसर कौन हवा देखो? सब तो कही देली. Next question is an IPO, initial public offering. This is the first offer of shares to public. It is regulated by SEBI. It is issued only by government firms. It is issued only by government firms. कौन हो? पढ़ो ये समस्त ठीक करि परिबे. IPO is first offer or not? Regulated by SEBI or not? Who regulates it? Government or private? It is, sorry, who issues it? Government or private? Not by government firms. So this is wrong. This is correct and this is correct. Oh no, 1 and 2 correct. 1 and 2 correct. Next one, FPO is issued by already listed company, increases the number of outstanding shares. FPO is issued by an already listed company, increases the number of outstanding shares. देखो इटा कौन हो? Issued by already listed company. Yes, IPO थिबो तो FPO आसिला ना. Increases number of outstanding share. Obviously IPO परे आसुचे FPO, so ये outstanding share टाको बढ़ाउची. ସେଥିପାଇଁ कोन करछि outstanding share को increase करछि. So कहि पारि both correct. Can I say both are correct? चलो next. ADR, American Depository Receipts. पढ़ी छे आपने. American Depository Receipts. They are issued in USA market against share of non-US company. Help Indian firms raise capital abroad.
which of the following on ADR is correct? कौन होता है ADR? अमेरिकन कैपिटल मार्केट रे नॉन अमेरिकन कंपनी माने शेयर इश्यू करि परथले एटी हां कि नहीं? अमेरिकन मार्केट रे नॉन अमेरिकन कंपनी माने शेयर इश्यू करि परथले एटी and it helps Indian firms raise capital abroad. Yes, abroad means especially USA. So both correct. No, both correct. Next, GDR. GDR can be issued in multiple countries outside USA. They are a way of raising foreign capital. कौन हो? Can be issued in multiple countries outside the USA. GDR, Global Depository Receipt. Both correct. And a way of raising foreign capital, raise kari paribe GDR. And this is outside the USA also. Multiple countries, in multiple countries. So both are correct. So both are correct. Next. Right issue of shares is offered to existing shareholder can raise funds without new public participation. Right issue offered to existing shareholder can raise funds without new public participation. Right issue exactly होतला कौन? जो माने existing shareholder एमाने कौन करछन ना they claim it as right. They claim it as a right. हैला? They claim it as a right कि new share हमको दियो. Claim का it माने new shares. New shares. So it is offered to existing shareholders and it can raise fund without new public participation. No public participation not required. Existing shareholder it नहीं जाऊँ share. हाँ कि नहीं? Existing shareholder it share no. So new public participation is not required. बुझिएला?
Next. Next, right issue of shares is up. Eta kala na? Same question it is double. Chalo. Next, Sensex. Sensex measures 30 large companies on BSE. It is free float market capitalization based. देखो सेंसेक्स देखो ठीक हो बोले बुझी होउची टॉपिक बुझी होउची कि नहीं मते कोन नहीं चेंज कर आई चेंज द क्वेश्चन नॉट बुझी होउची ना कष्ट लागुची रे आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट यस क्लियर ताल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चन रा देखो कोन बेटा इट मेजर्स 30 लार्ज कंपनीज ऑन बीएसई जहा को ब्लू चिप कंपनी बोली कहउतले जो 30 लार्ज कंपनी याको कोन को दिस इज कॉल्ड ब्लू चिप कंपनी नहीं की এটা পড়ে সেন্সেক্স সেনসিটিভ ইন্ডেক্স সেন্সেক্স স্ট্যান্ড ফর সেনসিটিভ ইন্ডেক্স सेंसेक्स ठीक अच्छे सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड मार्केट रेट अनुसार ये 30 कंपनी देखिन बेले बेले कॉल आसे कि सर आपनकर टंकाटा इन्वेस्ट करबा माने ब्लू चिप कंपनी रे विल इन्वेस्ट योर मनी इन द ब्लू चिप कंपनी सो इट मेजर्स 30 लार्ज कंपनीज ऑन बीएसई and it is free float market capitalization based है ना so both are correct then nifty 50 then the next is nifty 50 nifty 50 covers 50 companies across 14 sectors maintained by NSE indices limited देखो कौन होगा which is correct
50 companies across 14 sectors, 13 होतला, ये 15 होची निफ्टी 50 maintained by NSE, एटा BSE रथिला, so it is by NSE, सरला कथा, both correct. Indian stock exchanges, BSE is the oldest exchange in Asia, NSE was the first dematerialized electronic trading platform, है ना? BSE is oldest exchange in Asia, देखो NSE was the first dematerialized electronic trading platform. कौन हो? Again simple question, किछि नहीं इतरे. B, BSE is the oldest, correct? BSE is the oldest exchange in Asia. NSE was the first dematerialized electronic trading platform. NSE टा कौन? NSE was first electronic. BSE oldest dates by 1875, correct? Next देखो qualified institutional buyers. Next question on qualified institutional buyers. Includes mutual fund, bank, insurance firm. Retail investors are included as QIB. Retail investors are also included as QIB. कौन हो? सहज question. Now retail investors qualified institutional buyer ही पर, they are high worth individual, माने high worth investor, जो माने अधिक टंका इन्वेस्टमेंट करि परिबे ना. आमे रिटेल इन्वेस्टर आमे ही परिबानी. सो बड़ बड़ कंपनी जो माने करि परिबे, गोटे रिटेल इन्वेस्टर केते टंका इन्वेस्टमेंट करि परिबो? 5000 10000 कि लक्ष 2 लक्ष 10 लक्ष 20 लक्ष कोटी 2 कोटी 5 कोटी करि परिबो. बट 5000 कोटी 10000 कोटी 20000 crore 50000 crore कोन करि परिबे? सो को माने करि परिबे एते टंका ना? म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस ए माने करि परिबे. बुझिला? Next, derivatives include future forward option swaps, are used for hedging as well as speculation. Derivatives. डेरिवेटिव जो वैल्यू डिराइव होउतिला हमें देखिथिले ना लास्ट क्लास पढिथिले, आको पढिछि. फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप ये सब आसीबे ता भितर. ये हेजिंग एवं स्पेकुलेशन फॉर बोथ इट इज यूज्ड. Which of the following is incorrect about RRB? Ownership pattern is shared between central government, state government, sponsored bank. एटा मु करैछि ए टाइप रो गोटे क्वेश्चन मध्ये. They were set up under recommendation of Narsimhan committee. They mainly cater to urban and semi-urban population. Mainly cater to urban and semi-urban population. Which is incorrect. Regional rural banks
Do they cater to urban and semi-urban region? Question incorrect magic. Third is incorrect only. Rest part is okay. Central government, state government sponsored bank 50, 15, 35. They are set up under recommendation of Narasimha Committee. Basel III norms prescribed which requirement? Capital adequacy ratio, liquidity coverage ratio, counter cyclical buffers. Basel III is about all of these. हाँ कि नहीं? All of these. Now the Basel norms are related to these Basel norms. They are related to कौन? Basel norms are related to banking reforms. Simple. They are related to banking reforms. Now PSL is related to priority sector lending is related to quick. Priority sector lending is related to A. चलो ठीक है. चलो ठीक है. बुझा पड़िले आज क्लास जहाँ जहाँ आम डिस्कस कले ताले कौन पढ़िले आम आज आम देखिले फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया. कौन देखिले फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया. ये दी प्रकार गोटे मनी मार्केट आ गोटे कौन ना कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट टा कौन ना मनी मार्केट टा शॉर्ट टर्म. कैपिटल मार्केट टा कौन ना एटा होची लॉन्ग टर्म. बुझेला. मनी मार्केट टा शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट टा लॉन्ग टर्म. Now who are the regulators of capital market? Who are the regulators of capital market? किए? Who are the regulators? SEBI is the most important one. SEBI व्यतीत RBI, NHB, DCA ହେଲା.
या पढ़ी आमे लास्ट क्लास माने क्लास या पर क्लास भी मु नेछि कोठी एप्लिकेशन भी क्लास अच्छी जो माने आक्रोश रे अछंती सक्षम रे अछंती पूरा डिटेल्स पढ़ै छी कोठी कोन कांसेप्ट यूज होची कोठे कांसेप्ट आसिला कोन नै ये सब पढ़ाई छी most of these are class based questions जदि किसी क्वेश्चन अछि कहार पचारिवार पचारन एनी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास कोन आनिबा क्लास नेक्स्ट सेशन कोन आनिबा मनी मार्केट गला कैपिटल मार्केट गला इमती आ डिफिकल्ट पार्ट कोन होला एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड जहा कहूचे नेक्स्ट क्लास आनियो फॉरेन ट्रेड नेक्स्ट क्लास फॉरेन ट्रेड आनिबा ठीक अछि ताले yes external sector ने आसीबा नेक्स्ट क्लास एग्रीड तला आज गला कैपिटल मार्केट याकू समस्त नै जीवो टेलीग्राम चैनल इट इज अवेलेबल नेबे याकू समस्त ठीक अछि देन लेट्स वाइंड अप दिस क्लास आ जहा छी पुनी आसंता काली क्लास रे देखियो टुमारो सेम टाइमिंग 9 to 10 टुमारो सेम टाइमिंग 9 to 10 pm ठीक अछि थैंक यू एवरीवन गुड नाइट थैंक यू पढ़ी के आसीबे समस्त नेक्स्ट क्लास समस्त पढ़ी के आसीबे